how to print the highest marks? So this is a list, right? We have a method called max. So if we pass our list to that method, it will return the highest maximum value in the list. So we'll just call max of marks list. To return minimum value, lowest marks, min of max marks list. సో హైయెస్ట్ మార్క్స్ కోసం మ్యాక్స్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తాం, దానికి లిస్ట్ పాస్ చేస్తాం, అది మనకి హైయెస్ట్ మార్క్స్ రిటర్న్ చేస్తాం. దీంట్లో ఉన్న హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ రిటర్న్. సో సేమ్ లోయెస్ట్ మార్క్స్కి మిన్. దీస్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్. సో టిల్ నో వాట్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ వి యూస్ హియర్. int is inbuilt method, input is inbuilt method, range is inbuilt method, append is inbuilt method, print is inbuilt method, max is inbuilt method, min is inbuilt method. So Python almost most of the times we'll use inbuilt methods only. So till here we have done, like we got highest and lowest marks. We did not write any pure logic here. Only this for loop is the main logic we have written, just to get the data from the user, that's all. So now till we got like మనకి ఇప్పుడు హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయి. వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్? సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు. సో ఇఫ్ టు నో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్, we need the count, right? So for passed students we have just take like passed is equals to 0. This is a variable again. So by default it will be 0. Failed also by default it will be 0. సో 0 అని ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ మనకు తెలియదు కదా ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు. వి డోంట్ నో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్. సో విల్ కన్సిడర్ 0 as passed and 0 as failed. What we'll do, we'll loop through this marks list, we'll check whether they are passed or not. So this condition is also given in the requirement. So marks greater than or equal to 40, he is passed. So what we'll do, again we'll write one more for loop. So what we'll do in this for loop, in marks list, you know syntax, right? For temporary variable in our list variable colon. So we need to write the condition. What condition? So if this marks, this j is greater than or equal to 40, so we consider him as passed. So passed and consider చేస్తున్నామంటే ఒక స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యాడు. సో we'll increase the counter. సో passed అనే నెంబర్ని 0 నుంచి 1కి చేస్తాము. Here this can also be written as passed is equals to passed plus 1, right? In simple terms. సో పాస్డ్, సో మనం పాస్డ్ అని ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి 0, 0 + 1 1 అవుతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ హీ గాట్ లెస్ దెన్ 40, హీ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్. సో వీ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఫెయిల్డ్ కౌంటర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 40 కన్నా ఎక్కువ వస్తే పాస్డ్ అనే కౌంటర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ లెస్ దెన్ 40 ఉంటే ఫెయిల్డ్ అనే కౌంటర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. So this also can be raised as failed equals to failed plus 1. Both are same. But like for code readability and simple terms, like we use like this. So ikkada entante manaki, so that's all, like ignore this for now. So here with this logic we'll get how many students are passed and how many students are failed. Nothing yet, just we used one for loop, one if else condition, that's all. So ikkada varaku ardhamainda? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే అడగండి, మళ్ళీ పర్లేదు. హలో, యా అభిరామ్ కృష్ణ, హాయ్ రోహన్. సార్ ఇక్కడ నుంచి సార్ ఫర్ జేఎన్ మార్క్ లిస్ట్ అన్నారు. అవును. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ మార్క్స్ ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ మ్యాక్స్ మిన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా ప్రింట్ చేసాం డైరెక్ట్ గా. కానీ ఏంటంటే మనకి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు అని తెలియాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే 40 కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే 40 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 40 మనం పాస్ అని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో కానీ మన స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఎందులో ఉన్నాయి? ఈ లిస్ట్ వేరియబుల్లో ఉన్నాయి. సో లిస్ట్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియల్గా మనకు తెలియదు కాబట్టి పాస్డ్ 0 అని అనుకున్నాం, ఫెయిల్డ్ 0 అనుకున్నాం. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లిస్ట్ త్రూ లూప్ చేస్తున్నాం. చేసి ఒకవేళ మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40 అనుకో, ఎవరిదైనా అదే ఏ టెంపరరీ వేరియబుల్ది, మనం పాస్డ్ అనే వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ లెస్ దెన్ 40 అనుకోండి, ఫెయిల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ పాస్డ్ అనేది జస్ట్ కౌంటర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ పాస్ అయ్యాడా సెకండ్ పర్సన్ పాస్ అయ్యాడా మనకి అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎనీవన్ ఇఫ్ దేర్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40, జస్ట్ పాస్డ్ అనే వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 30, 50, 90 ఉందనుకోండి. సో ఫస్ట్ విల్ కమ్ హియర్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? 30 greater than or equal to 40. Is this true or false? Is it true or false? 30 greater than or equal to 40? False. ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ అంటే దీని లోపలికి వెళ్ళదు, ఎల్స్లోకి వస్తుంది. ఎల్స్లోకి వస్తే ఫెయిల్ అనే వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో ఈ 30 వచ్చిన ఫెయిలే కాబట్టి ఫెయిల్డ్ అనే కౌంటర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం మనం. సో సెకండ్ ఇటరేషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 50 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40. సో దిస్ ఈస్ ట్రూ. ట్రూ అన్న దీని లోపలికి వెళ్తుంది, ఇఫ్ కండిషన్ లోపలికి వెళ్తుంది. దిస్ కండిషన్ విల్ బి ట్రూ, పాస్డ్ అనే వాల్యూ పెరుగుతుంది. 50 వచ్చిన వాడు పాస్ కాబట్టి పాస్డ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద కౌంటర్. So next 90 also greater than or equal to 40, right? So again passed will be increased. So here fail count will be 1. So for 30 this will be 1. 50 and 90 two members passed, right? Passed will be 2. So we are just printing, got the values, right? So we are just printing that values, passed and failed counters. Number of students. Okay, so here one more requirement is, the last requirement is print excellent if marks are more than 90. So we'll ఏమంటున్నారంటే they are saying that if at least any one student marks are greater than 90, print a message excellent. So here suppose we will take this as instead of 90, 95. So then what will happen? So here in the same for loop, so we are not disturbing this existing if else condition. We are writing one more if condition. Like this we can write any number of conditions until we do not disturb the existing flow. So existing flow ni manam disturb cheyatలేదు. ఇక్కడ వరకు ఫంక్షనాలిటీ కరెక్టే ఉంది మనకి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ ఫర్ లూప్, సో ఇప్పుడు ఎక్సలెంట్ కావాలి అంటే మళ్ళీ మనం ఈ మార్క్స్ లిస్ట్ త్రూ లూప్ చేయాలి. We have to loop through this marks list. Instead of writing one more for loop, anyhow we have existing for loop here, right? So without disturbing that, we will write one more condition. So we will write one more variable, excellent equal to 0. So if j greater than 90, so 90 కన్నా ఎక్కువ వస్తే excellent అనే వేరియబుల్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో excellent వేరియబుల్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందనుకోండి, then it will print excellent message. The number of student performed excellent performance. So here what we are saying, so excellent కి ఎంతమంది పర్ఫామ్ చేశారు అనేది excellent అనే కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. If you are 95 and 96, suppose we have 96 also. First 95 greater than 90, true. So excellent will be 1. Next 96 greater than 90, true. Again excellent counter will be 2. So here we'll print 2. So last is to print the average marks. So how to print the average? What is the formula for average? Sum of the observations by number of the observations, or here it's marks, right? So sum of the marks by total how many students. So here we have for sum also we have inbuilt method, length also we have inbuilt method. We'll just sum of marks list by length of marks list. So I'll execute the program. Same, we will consider 4, 30, 50, 95, 96. So here we have printed the same existing list. Highest marks will be 96. Maximum of marks list, it will be 96. Next, minimum of marks list, it will be 30. Here the minimum marks will be 30. Number of students passed 3. So how we are doing? 50, 95 and 96. This 3 will be going inside the j greater than 40. In this loop it will be, in this condition it will be executed. So for this 30, this condition will fail, right? So it will go to into else condition. Failed will be incremented. Next, number of students performed excellent. So greater than 90 or 95 and 96. So this condition will be satisfied for these two students. Excellent will be 2 counter. We are printing all those. Marks list, sum of the marks by length of the marks. Length is 4. Sum will be, we'll add this by length 4. We'll get 61.75.
any questions here? Any doubts? I'll use one more task tomorrow or day after tomorrow. So if you have any doubts in this, ask me now itself. అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇంకా ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే చెప్పండి. ఎందుకంటే రేపైనా లైక్ మళ్ళీ డే ఆఫ్టర్ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టాస్క్ ఐ ట్రై టు గివ్ యూజ్ ఆల్ దిస్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ అండ్ ఐ గివ్ వన్ టాస్క్. ఓకే సార్. Okay, so we'll go to our topic today. So previously we discussed this Python collections, right? Python, like total 4 types of collections. List that we have seen now. List can store multiple items in a single variable. It can also contain duplicate elements. Next, a tuple. So tuple will use parentheses. This is the major difference. Parentheses, it can also contain the duplicate elements, but it is immutable. Means once we define the tuple, if this has this, we cannot append or we cannot change anything in this tuple. That is the difference between tuple and list. List square brackets, tuple parentheses. Next, set. So what is the set? It will not allow the duplicate elements. So it will be using curly braces or flower braces, curly braces. Set అనేది కర్లీ బ్రేసెస్తో డిఫైన్ చేస్తాము. ఇందులో ఎలిమెంట్స్ అనేవి యూనిక్ ఉంటాయి. సో ఇట్ కెనాట్ కంటైన్ డూప్లికేట్స్. ఈవెన్ దో ఇఫ్ మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో 2 times రాసినా కూడా సేమ్ నంబర్, వైల్ ప్రింటింగ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఓన్లీ వన్స్. దట్ ఈస్ సెట్. సో లేటర్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ డిక్షనరీ. సో వాట్ ఈస్ డిక్షనరీ? డిక్షనరీ is unordered. So in older version it is unordered. After it is ordered. So main you have to remember is key value pairs. Dictionary is a collection of key value pairs. So how this is also using through curly braces. So here we'll be having key, that value, key value, like that we buy key value pairs. That is a dictionary. So these are the Python collections. Okay. So today we'll go through filter, map and reduce. So these are same again inbuilt methods in Python. So what is the use of filter? So filter method is used to filter elements from a sequence like list based on a condition. So ikkada enti ante filter, what is filter? So if we want to we have a list of 5 elements. I want to filter a few elements with some condition. Suppose I have a list from 1 to 10 numbers. So I want to filter even numbers from that list. So to filter that even numbers, we will use filter method. So how to handle that condition, I'll explain you in program. So filter syntax, filter of function iterable. Iterable means it can be list or it can be range, like that. So filter అంటే దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, సపోజ్ నా దగ్గర 1 to 10 numbers ఒక లిస్ట్ లో ఉన్నాయనుకోండి, నాకు అందులో నుంచి ఈవెన్ నంబర్స్ మాత్రమే ఫిల్టర్ చేయాలి. ఇప్పటివరకు మనం అపెండ్, రిమూవ్, ఇన్సర్ట్ అవన్నీ చూసాం కదా. సో నాకు ఏంటంటే ఓన్లీ ఫిల్టర్ చేయాలి. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఈవెన్ నంబర్స్. సో ఈవెన్ నంబర్స్ ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఈవెన్ నెంబర్కి కండిషన్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి డివిజబుల్ బై 2. కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ఎ కండిషన్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Based on a condition, if you want to filter some elements in a sequence, then we have to use filter method. So this is important, very important. Filter, what is the use of filter? If you want to filter elements from a list or sequence based on a condition, so the condition can be true or false. If the condition is true or false, it will return something. So this is called filter. So we will see one program for filter. Suppose I'll take some numbers. Sir, 3 things. Okay. So ఇక్కడ నేను నంబర్స్ అని తీసుకున్నాను. సో నంబర్స్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ లైక్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఓన్లీ ద ఈవెన్ నంబర్స్.
So first even number ki like so how to know whether a number is even number or not? So we have a condition. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్. మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ రాసుకుందాం. ఆ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆ మెథడ్కి ఏదైనా నంబర్ ఇస్తే అది ఈవెనా కాదు చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ విల్ డిఫైన్ ఏ మెథడ్ టు చెక్ వెదర్ ఏ నంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ నాట్. So we have to pass that number, any number, to this method. So this number should return if that number is even or not. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను నంబర్ పర్సెంటేజ్ 2 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? ఓకే, విల్ రైట్ ఇన్ సింపుల్ వే. సో ఇఫ్ నంబర్ పర్సెంటేజ్ 2 ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకోండి, విల్ రిటర్న్ ట్రూ. సో రెండు ఈక్వల్ టు ఉంటే కంపేర్ చేయడం సార్, రెండు ఈక్వల్ టు ఉంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్. అవును, కంపేర్ చేయడం. ఎల్స్ ఈక్వల్ టు నాట్ అడిగింది. 1 minute, ఒకసారి ఏమంటున్నారు సార్? రెండు ఈక్వల్ టు ఉంటే కంపేర్ చేయడం అని అన్నారు కదా. అవునవును, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్. జస్ట్ ఫస్ట్ మనం అసలు ఇది చెక్ చేద్దాం. ఈజ్ ఈవెన్, I'll pass 10. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇగ్నోర్ దిస్ లిస్ట్ ఫర్ నో. సో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ పాసింగ్ ఏ నంబర్ టు దిస్ మెథడ్, దిస్ ఫంక్షన్. సో నంబర్ పర్సెంటేజ్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంది? సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పర్సెంటేజ్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్? ఇట్ గివ్స్ ద రిమైండర్. సో 2 తోని ఏదైనా నంబర్ డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తే అప్పుడు అది ఈవెన్ నంబరే కదా. So if you take 4, so 4% 2. So 4% 2 means what? How to write that one? 2 of 4. So 2 2s 4, right? You remember this one? What will be? Remainder will be 0, right? 2 into 2 4. Remainder will be 0. So then here 4 is considered as even number. If you take 5, 2 to 4, like remainder will be 1 here. So then if remainder is not 0, then that number will not be even number. This is a simple logic. So what I am doing is I am checking whether number percentile 2 equal to 0. So if it is equal to 0, if remainder is 0, then it is a even number. So I am returning true. So if it is not even number, I will return false. So everyone understood this user defined function? ఇక్కడ ఏం లేదు, మనం ఒక నంబర్ దీనికి పాస్ చేస్తున్నాము. ఆ నంబర్ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, ట్రూ రిటర్న్ చేస్తున్నాము. సో 2 తోని డివిజిబుల్ అవ్వకపోతే ఫాల్స్ అంటున్నాము. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఫంక్షన్? ఓకే. సో హియర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ we can optimize this one. So instead of writing this if else condition, we can just write return number percentage 2 equal to 0. Directly we can write this. How means?
So what will happen here? This condition will be executed. If it is, what will this return? I told you, right? Percentile, if this is true, it will return true. Else it will return false. So here no need of writing if else condition at all. Directly we can write this. We can return this. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇఫ్ నంబర్ పర్సెంటేజ్ 2 ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకోండి, 0 ఈక్వల్ టు 0, సపోజ్ నంబర్ పర్సెంటేజ్ టు 0 ఉందనుకోండి, 0 ఈక్వల్ టు 0. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? ట్రూ. సో హియర్ రిటర్న్ ట్రూ, డైరెక్ట్లీ ట్రూ విల్ బి రిటర్న్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 1 ఈక్వల్ టు 0, ఫాల్స్. సో డైరెక్ట్లీ ఫాల్స్ విల్ బి రిటర్న్ హియర్. Only 2 cases like ఇక్కడ అర్థమైందా? Yes, sir. The value should be equal to 0. It represents true, sir. If it is not equal to 0, it represents false. సో నంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాదు. సో నంబర్ ని 2 తోని డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తుందా లేదో చెక్ చేస్తున్నాము. Yes, sir. Yes, sir. So here that comparison occurs. So comparison means comparison operator returns either true or false, right? So if it is true, this function will return true. If this is false, this function will return false. So just a simple method. So to check even or odd, like if it is even or not. So next what I'll do is like, so I want to filter out like, so I have this numbers. So total I have 6 numbers. No, I want to know how many. I want to filter only even numbers from this list. How to filter that? So first we need a list, right? So even numbers. I'll consider even numbers equal to. So what I'll do? So I want to get my output in the form of list, because it is more than 1, right? Yes. So list filter syntax, if you remember, filter braces, what you have to pass? So is even our method, like user defined function, comma iterable. Iterable means our list. You remember this? Just now we discussed. This is a syntax function. So our function is even. Iterable is our list. So numbers is our list, right? So from this we want to filter only even numbers. So what I'll do? So this will give the output. So filter of is even comma numbers. It will filter the even numbers from this and it will return. So that return should be in the form of list, right? It will return more than 1 value. So we have to convert it into list and we have to store it in a variable. Okay. So Stop filter is we can just print this even numbers. So here we got 2, 4, 6 as the output. So it is filtering only even numbers from this iterable based on a condition, based on this condition. So what is the filter definition? list of filter is even. Will filter elements. So filter will filter the elements from the iterable based on this condition. So we are using user defined function here. We are passing that function and this iterable will get the even numbers. Such an odd filter there. Huh. So to filter odd, we'll write one more. So we'll define one more method, is odd. So what is odd? So, not equal to 0, right? So if number percentage not equal to, it should be odd. What I'll do, instead of this, I'll create odd numbers, one more variable. What I'll do is I'll pass this odd method. Is odd. Is odd. So Print odd. we'll print odd numbers. So we'll print. Okay. That's all. We'll create one method
based on our condition, we'll just pass that method and our iterable list to that filter. It will filter the output. Okay, sir. Everyone understood this one, or any questions or any doubts? This is important. No, sir. Absolutely. Okay. సార్ రిటర్న్ అంటే కీవర్డ్ కదా? రిటర్న్ అంటే కీవర్డ్. సో మనం ఇక్కడ ఈజ్ ఈవెన్ ని దేనికోసం కాల్ చేస్తున్నాము? వై వి ఆర్ కాలింగ్ ఈజ్ ఈవెన్? టు నో ఈవెన్ is even or not, right? ఈవెన్ ఆర్ నాట్. So that means this function should return something. If it is even, it should return true. If it is not even, it should return false. So either true or false, something that function should return. If it returns nothing, then there is no purpose of calling that function, right? Yes. సో ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదంటే మనం దాన్ని కాల్ చేసుకుని యూజ్ లేదు కదా. సో మనకు సంథింగ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ టాస్క్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ అండ్ వీ నీడ్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫంక్షన్. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫిల్టర్. నెక్స్ట్ we will see map. So map is used to apply a function to each item in an iterable and returns a new iterable with results. So what is the map? Suppose I have one iterable like list. So I want to perform some operation on each item on the list. So ikkada we have these numbers, right? So what I want is I want to perform some multiplication operation on each item, or else I want to perform squaring on each item, and I want that output in a new list. So if you want to perform any specific function or some operation on each item in a list, like iterable, that may be list. If you want to perform a function on each item in the list and return new iterable, new list with results, then we have to use map. So same syntax, map, function, iterable. Difference is here based on the condition filter will be working. Here if you want to apply function to each item and return new iterable. We will see one example so that you understand clearly. So what we'll do, we'll take the same example like so that we'll understand. I'll define these numbers. Here we have to define one function. So what I want to perform is I want to perform squaring of each number. So what I do, how to return square means return number into number, right? That's all. This is squaring. So what I will do is I will return the square into square. Okay. Now I want squares of the numbers, right? Squares of numbers equal to. So I want in the form of list. Same syntax. List of map of, we have to call our method square comma our iterable numbers. So we'll check what it is printing. We'll just print the squares now. So map. So here what happened? It is just squaring each number and returning to the square now. If I want to same, if I want to cube, similarly we'll define one more function. I'll define cube. I'll return one more num.
So we'll just create one more variable, cubes. స్క్వేర్ తీసేయాలి. So we'll print that also. సో స్క్వేర్ తీసేయాలి సార్. Okay. Cube. క్యూబ్స్ రెండు సార్లు ఉన్నాయి సార్. 2 times. Cube underscore List numbers. of- Numbers. Okay. How Here we to have to how pass to the get that numbers. function? We have Like to pass these numbers. We have to print this. how can we get that function, sir? If we scroll on that, we will get that. You just Ah. control. We have to click on the control. Like in my system, like command. You can click on control and click on this cube. We will redirect. Okay. Square. Okay. Thank you. So this will repeat. So we are performing some specific operations on the iterable. Example list. So everyone understood here? Yes, sir. Okay. So no doubts, right? Till map and filter. Yes, sir. Okay.